ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদের দেখাবো আপনারা আপনার ভিডিওর শেষে কিভাবে এন্ড স্ক্রিন ব্যবহার করবেন। এন্ড স্ক্রিন অ্যাড করতে আপনারা প্রথমে আপনাদের ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাবেন, তারপর www.youtube.com কে সার্চ দেবেন, তারপর 3 লাইন অপশনে এই 3 লাইন অপশনে ক্লিক করবেন, তারপর মাই চ্যানেল, তারপর আপনার ভিডিও ম্যানেজারে চলে যাবেন, তারপর আপনার ভিডিওগুলো হিসেবে বন্ধুরা নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য আমার একটু লোড হচ্ছে, দেরি হচ্ছে। তারপর আপনারা যে ভিডিওতে শেষে এন্ড স্ক্রিন ব্যবহার করতে যাচ্ছেন তার এই জায়গায় এডিটে ক্লিক করবেন, তারপর এন্ড স্ক্রিনে ক্লিক করবেন, তারপর ইউজ টেমপ্লেট এখানে ক্লিক করবেন, তারপর এখানে অনেকগুলো টেমপ্লেট আসবে, আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন, যেমন আমি এটা সিলেক্ট করে নিলাম। তারপর আপনারা এখানে ভিডিও বলে অপশন দিয়ে পেন্সিল এখানে ক্লিক করবেন, তারপর আপনার চ্যানেলের ভিডিওগুলো আসবে, এখান থেকে আপনারা যেগুলো একটু ক্লিক করে তারপর সেভ অপশনে ক্লিক করে দিলে সেভ অপশনে ক্লিক করে সেভ অপশনে ক্লিক করে এই সাইডে সেভ এই অপশনে ক্লিক করবেন, তারপর যখন অল চেঞ্জেস এরকম লেখা দেওয়া যাবে তখন আপনার এন্ড স্ক্রিন ব্যবহার করা হয়ে যাবে, অ্যাড করা হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন ভিডিওটি কেমন হলো, এবং যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।